Hediarachi. I see something. I see something. Danajaya Hediarachi. You and I are not very different from this flower. Just like this flower is unique, you are unique. All of us has something special that makes us as beautiful. Do you know what makes you special? Now the answer to that can be a little difficult to find, because sometimes life has a cruel way of picking out your petals, breaking you in two, and throwing you into the trash. And when you're broken, it's very difficult to feel special. Mr. Contest Chair, my fellow flowers, I can remember the first time I broke. I was 17 years old. I had already flunked high school and managed to get myself arrested. Now, I wasn't afraid of the cops, but there was one person I was very afraid of, and that was my mama. Raise your hand if you have an emotional mother. Let me see. Put them all together, you get mama. I can hear her scream outside the police station. Even the cops were afraid. She came up to me, held the iron bars, looked into my eyes, and I saw a tear coming down her face. Now, I've seen my mama cry before, but mothers cry 3 types of tears. Tears of joy, tears of sorrow, and tears of shame. And when a son sees a mother cry tears of shame, that's a life-changing moment. She looked at me and said, "Son, I want you to be a better man." That night, when I drove home, my dad was waiting for me at home. Now, my dad is a cool dad. Raise your hand if you have a cool dad. Put them all together, you get my dad. My dad came up to me and said, "Son, it's okay. You flunked your exams. You already got arrested. That's fine. You get that from your mother's side. I want you to start working immediately." And I said, "Okay." So my dad took me to meet one of his friends called Sam. Now, Sam was an accountant who had an accounting firm and had generously decided to make me his personal assistant. And there he was. He looked like a teddy bear. But this man was special. I looked at him, and he looked at me. And then he said the most amazing thing. He said, "Son, I see something in you, but I don't know what it is. If you decide to work with me, I can help you find that something." And I was like, "Whoa, that's the first time in my whole life somebody has ever told they see something in me." And I started working for Sam. And every day after work, he used to tell me stories about the world, about history, about culture, about philosophy. And it was much more interesting than what I learned in school. And I discovered I can dream. And I started dreaming, ladies and gentlemen. After 1 year, I went back into high school, completed my exams, and went into college. After successfully completing college, I found a great girl, but not a job. I didn't know what I wanted to do with my life. Have you ever had that problem? And when you're lost, it's difficult to feel special. So I went back to my cool dad
And I said, Dad, I feel lost. He said, you are like your mother. So my dad introduced me to this strange club that had a strange name, with strange people talking. On the first meeting, they told me to do something called a table topic. I aced it. But while I was speaking, I see a strange man seated in the back row. Humble, simple. The unfailing quality of kindness in his eyes. As soon as I finished, he walked up to me, looked me dead straight in the eye, and said, son, I see something in you. But I don't know what it is. If you come here twice a month, maybe we can find that something. And ladies and gentlemen, I discovered I could speak, and I love speaking. And that led me to become a teacher. I know what it's like to not have enough money in your bank account. I know what it's like to worry when the bills start coming in. And sometimes, in the middle of the night, I wake up my beautiful wife and I ask her, honey, why did you marry me? She says, I saw something in you. But I still don't know what it is. Ladies and gentlemen, today I'm a dreamer, I'm a speaker, and I learned the unfailing quality of unconditional love from my wife. I was broken, and I've been broken, lost, and broke many times in my life. But the people in my life were able to reach into the trash can and make me whole again. If it was up to me, I would have never been able to do that. And this is why if you have great people in your life, no matter how broke, how lost, or how broken you become, they can piece you back together. Ladies and gentlemen, when I look at you, I see something in you. But I don't know what it is. Over to you. Bahagia hierarki. Saya melihat sesuatu. Anda dan saya tidak jauh berbeda dari sebuah bunga ini. Sama seperti bunga yang unik. Kamu pun juga unik. Kita semua memiliki sesuatu yang istimewa yang membuat kita terlihat cantik. Apakah Anda tahu apa yang membuat kamu istimewa? Sekarang jawabannya mungkin agak sulit ditemukan. Karena terkadang hidup memiliki cara yang kejam untuk memperlihatkan diri kita. Itu pengupasan dari kelopak Anda dibelah menjadi dua dan membuangnya ke tempat sampah. Saat Anda hancur, pasti Anda akan sulit melihat hasil bawah dari Tuhan. Pemirsa sekalian, sama bunga, saya berusia 17 tahun, saya sudah gagal di sekolah. Saya berhasil membuat diri saya. Sekarang saya tidak takut pada polisi, tapi ada satu orang yang saya takuti, yaitu mama saya. Angkat tangan jika Anda melihat kembali semua Anda mendapatkan ibu saya. Bisa mendengarkan berteriak, bahkan polisi pun takut dia datang. Saya memegang jeruji besi, menatap mata saya, dan saya melihat air mata mengalir di wajahnya. Sekarang saya pernah melihat mama saya menangis,
tapi menangis tiga jenis, yaitu air mata. Dari air mata kebahagiaan, air mata kesedihan, air mata rasa malu. Dan ketika seorang anak laki-laki melihat ibu menangis karena malu, itu adalah momen yang ada di hidup dia. Dia menatap saya yang berkata, anakku, aku ingin kamu menjadi pria yang lebih baik. Malam itu saat saya sudah menunggu, dia sudah menunggu saya di rumah. Sekarang ayah saya adalah ayah yang hebat. Angkat tangan jika kalian hebat. Ayah Anda menjadi saya mengatakan saya karena gagal ujian. Kamu sudah ditangkap, tidak apa-apa, kamu mendapat pihak dari guru. Tiba-tiba ayah saya mengajak saya ke temannya yang bernama Sam. Sam merupakan seorang akuntan dan bekerja di kantor akuntan. Dia adalah pemurah hati dan memutuskan saya menjadi asisten pribadinya. Dan di saat itu dia tampak seperti boneka beruang, tapi dia ini istimewa. Saya menatapnya dan dia menatapku. Kalau dia berkata hal yang paling menakjubkan, dia berkata, aku melihat sesuatu dalam dirimu, tapi aku tidak tahu apa itu. Jika Anda memutuskan untuk bekerja dengan saya dapat membantu Anda menemukan sesuatu itu. Seperti itu pertama kalinya saya mendapatkan hal tersebut, dan akhirnya saya bekerja dengan dia, bercerita dunia, yaitu mulai dari sejarah, budaya, tentang filsafat, dan itu jauh lebih menarik daripada apa yang saya pelajari di sekolah. Dan saya menemukan bahwa saya dapat bermimpi, saya dapat memulai mimpi. Sekalian setelah kembali ke sekolah menengah, menyelesaikan ujian dan melanjutkan ke perguruan tinggi, berhasil menyelesaikan kuliah. Saya menemukan seorang gadis yang hebat, tapi bukan pekerja. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan dengan hidup saya, dan ketika Anda tersesat, sulit untuk merasa istimewa. Jadi saya kembali ke ayah saya yang garang, dan saya berkata, ayah saya tersesat. Saya berkata, Anda seperti ibumu. Jadi ayah saya perkenalkan saya ke klub aneh yang memiliki nama orang-orang yang aneh dan berbicara. Pada pertemuan pertama mengarah kepada topik meja. Saya berhasil, tapi ketika saya berbicara pada seorang pria yang duduk di barisan belakang dengan senang hati karena kebaikan yang tiada henti di matanya, dan saya tidak tahu apa itu. Jika dua kali sebelum dan mengikuti perkumpulan ini, kita bisa menemukan sesuatu tersebut. Dan Daniel sekalian, saya menemukan sesuatu tersebut yang saya suka berbicara. Itu membuat saya menjadi seorang guru. Bagaimana pengerekening jubang saya. Saya tahu bagaimana dia khawatir ketika tagihan mulai masuk, dan terkadang di tengah malam bersama istri saya yang cantik, saya akan menikah denganku. Dia berkata sesuatu dalam diri Anda, tapi saya tidak tahu apa itu. Hari ini saya izin dari istri saya hancur setelah rusak, hilang, dan hancur berkali-kali dalam hidup saya. Tapi orang dalam hidup saya dapat mencapai tong sampah yang membuat saya utuh kembali. Jika terserah saja, tidak akan pernah bisa melakukan itu. Dan inilah mengapa jika Anda memiliki orang hebat dalam hidup Anda, tidak betul betapa hancurnya Anda, betapa hancurnya hidup Anda, atau betapa hancurnya diri Anda, dapat menyatukan Anda kembali. Jadi sekarang saya melihat sesuatu dalam diri Anda. Jika saya melihat sesuatu dalam diri Anda, tapi saya tidak tahu